ఇంతకు ముందు వీడియోలో వి కవర్డ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్. టైం కనుక్కోవడం, డిస్టెన్స్ కనుక్కోవడం, స్పీడ్ కనుక్కోవడం ఇలాంటి బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఈ వీడియోలో ఏం చేద్దామంటే లెట్ us లెర్న్ హౌ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్వాల్వింగ్ 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ స్పీడ్స్. 2 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్ ఉంటే అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఇంతకుముందు వీడియోతో పోల్చుకుంటే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ డిఫికల్టీ లెవెల్ స్లైట్లీ ఆన్ హైయర్ సైడ్, బట్ విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ వెల్. ఓకే, a car covers a distance in 4 hours at a speed of 60 kilometers per hour. What should be the speed to cover the same distance in 2.5 hours? మీకు చూస్తే కనుక ఏమని ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషను, 4 అవర్స్లో 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తూ ఒక డిస్టెన్స్ని కవర్ చేసిందంట కారు. ఇప్పుడేంటి, అదే డిస్టెన్స్ని కవర్ చేయాలి కానీ 2.5 అవర్స్లోనే కవర్ చేయాలి. ఎంత స్పీడ్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ 4 hours అండ్ 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చారు కదా, ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుని డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ చేసింది అనేది కనుక్కోవాలి. మనకు తెలుసు స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, రైట్? దీన్నే మనం డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం అని కూడా రాయొచ్చు, రైట్? సో ఫస్ట్ ది డిస్టెన్స్ డి ఈక్వల్ టు speed, that is 60 kilometers per hour into time, that is 4 hours, right? Now you cancel this hour and this hour, so what we have, 60 times 4, that is 240 kilometers. So distance covered anta 240 kilometers. Now ee 240 kilometers distance ni 2.5 hours lo cover cheyali. అర్థమైందా? అప్పుడు స్పీడ్ ఏంటి, దిస్ ఈజ్ స్పీడ్ 2, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిస్టెన్స్ 240 కిలోమీటర్స్ డివైడెడ్ బై టైమ్, దట్ ఈస్ 2 hours 30 minutes, రైట్? 2.5 hours. సో 240 డివైడెడ్ బై 2.5, ఓకే, 240 డివైడెడ్ బై 2.5 ఏం చేద్దాం, 2400 డివైడెడ్ బై 25 అని రాసుకోవచ్చు, రైట్? 9 times 25 is 225. మనకి ఎంత మిగిలింది, 15 మిగిలింది. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇది 0ని కింద తీసుకొస్తే 150. 6 times 25 is 150, రైట్? వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ యూ హ్యావ్ రిమైండర్ 0. అంటే స్పీడ్ ఎంత, 96 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తే 4 అవర్స్లో కంప్లీట్ చేస్తుంది, ఒక డిస్టెన్స్ని కవర్ చేస్తుంది. 96 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్తో వెళ్తే 2.5 అవర్స్లోనే సేమ్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేస్తుంది. ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనం స్లైట్లీ డిఫరెంట్ వేలో కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనకు చూస్తే ఈ ట్రిప్లోని డిస్టెన్స్, సెకండ్ ట్రిప్లో డిస్టెన్స్ కూడా సేమే, రైట్? అంటే కానీ స్పీడ్స్ వేరు, టైమ్స్ వేరు, రైట్? ఇక్కడ టైము 4 hours, ఇక్కడ టైం 2.5 hours. ఇక్కడ స్పీడ్ 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అండ్ రెండో స్పీడ్ ఏంటో మనం కనుక్కోమన్నారు, రైట్? డిస్టెన్స్ సేమ్. డి ఈక్వల్ టు ఎస్ టైమ్స్ టీ అని రాసుకున్నాం, రైట్? దీన్ని నేనేమని రాస్తానంటే ఫస్ట్ ట్రిప్ S1 టైమ్స్ T1 అని రాస్తాను. సెకండ్ ట్రిప్కి ఏం రాస్తాను, డి ఈక్వల్ టు S2 టైమ్స్ T2 అని రాస్తాను. రెండిట్లోని డిస్టెన్స్ సేమే కాబట్టి S1 టైమ్స్ T1 ఈక్వల్ టు S2 టైమ్స్ T2 అని రాయొచ్చు, రైట్? అలా రాస్తే కనుక 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇంటూ 4 hours ఈక్వల్ టు స్పీడ్ 2 మనకు తెలియదు, S2 ఇంటూ 2.5 hours, రైట్? దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా రాయొచ్చు, 60 కిలోమీటర్స్ ఇంటూ 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇంటూ 4 hours. దీన్ని ఎయిర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే కనుక 240 కిలోమీటర్స్ ఈక్వల్ టు S2 టైమ్స్ 2.5 hours, రైట్?
ఇప్పుడు S2ని ఎలా రాయొచ్చు? S2 ఈక్వల్ టు 240 కిలోమీటర్స్ డివైడెడ్ బై 2.5 అవర్స్, రైట్? దీన్ని డివిజన్ చేస్తే మనకి 96 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని వచ్చింది ఇంతకుముందు ఆన్సర్, రైట్? ఇలా కూడా చేయొచ్చు. అర్థమైందా? ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. 2 bikers starting from A and B ride at 75 kilometers per hour and 60 kilometers per hour respectively towards each other. They meet after 20 minutes. Now the question is, how far is the point B from point A? మీకు చూస్తే కనుక 2 బైకర్స్ ఉన్నారు, 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏ అనే పాయింట్ ఒకటి, బి అనే పాయింట్ ఒకటి, రైట్? వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది కనుక్కోమంటున్నారు, రైట్? ఏ నుంచి బికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కోమంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ బైకర్స్ ఏం చేస్తున్నారు? ఒక ఆయన ఏ అనే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాడంట. ఆయన 75 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో ఈ గోస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, బి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ఆయన 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ డిస్టెన్స్ తోటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాడు. వీళ్ళిద్దరూ 20 మినిట్స్ టైం తర్వాత దే ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్. 20 మినిట్స్ టైం దగ్గర వీళ్ళిద్దరూ కలుస్తున్నారు. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూస్ చేసుకుని మనం ఏ నుంచి బికి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత కనుక్కోవాలి. అర్థమైందా? ఈ ప్రాబ్లం కనుక్కోవాలంటే 20 మినిట్స్ టైంలో ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఆయన ఎంత దూరం వచ్చాడు, అదే 20 మినిట్స్ టైంలో బి నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఆయన ఎంత దూరం వచ్చాడు. ఈ రెండు తెలిస్తే మనకు టోటల్ డిస్టెన్స్ తెలిసిపోద్ది, రైట్? మనకు తెలుసు డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం, రైట్? డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఆయన పర్సన్ 1 అనుకుంటే కనుక ఆయన కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ని D1 ఈక్వల్ టు S1 టైమ్స్ T1. ఇక్కడ T1 20 మినిట్సే, T2 కూడా 20 మినిట్సే. లెట్స్ సే now S1 is 75 kilometers per hour into time 20 minutes అన్నారు. 20 minutes equal to 20 divided by 60 hours, right? అంటే 1/3 hours, right? Let us write that 1/3 hours. ఈ R క్యాన్సిల్ అయితే డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది ఎంత? 75 డివైడెడ్ బై 3 కిలోమీటర్స్. దీన్ని సింపుల్గా 25 కిలోమీటర్స్ అని రాసేసుకోవచ్చు. సో డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఫస్ట్ పర్సన్ D1 ఈజ్ 25 కిలోమీటర్స్ 20 మినిట్స్ టైంలో. బి నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఆయన కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ D2 అంటాను నేను. D2 ఈక్వల్ టు S2 ఇంటూ T2, రైట్? S2 ఎంత? స్పీడ్ 2 వచ్చి 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, రైట్? టైం ఎంత? సేమ్ టైం 20 మినిట్స్, రైట్? Let us write 20 minutes. That can be now written as 60 kilometers per hour into 1/3 hour, right? This can be written as 60/3 kilometers, that is 20 kilometers, right? ఈయన కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత? 20 kilometers. ఫస్ట్ ఆయన కవర్ చేసిన డిస్టెన్స్ 25 kilometers. సో టోటల్ డిస్టెన్స్, total D is going to be D1 plus D2, right? D1 plus D2 అంటే 25 plus 20, this is 45 kilometers. ఏ నుంచి బికి డిస్టెన్స్ ఎంత? 45 kilometers. అర్థమైందా? A car traveling at half of its usual speed covers a distance of 20 kilometers in 40 minutes. Find its usual speed. ఇక్కడ మనకు చూస్తే కనుక యూజువల్ స్పీడ్ అనేది ఒకటి ఉంది, ఓకే? దాంట్లో హాఫ్ స్పీడ్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇలా హాఫ్ ఆఫ్ యూజువల్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నప్పుడు 20 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ని 40 మినిట్స్లో కవర్ చేసింది. మనకి యూజువల్ స్పీడ్ ఎంత కనుక్కోమంటున్నారు. నేనేమంటానంటే యూజువల్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 2x కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోమంటాను. అప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ యూజువల్ స్పీడ్ ఏమైంది? హాఫ్
times 2x kilometers per hour, right? This is x kilometer per hour. మనకి ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ యూజువల్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నప్పుడు అంటే x కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నప్పుడు when speed equal to x kilometers per hour, the distance covered is 20 kilometers, right? D is 20 kilometer and T is 40 minutes, right? అంటే x kilometers per hour speed equal to 20 kilometers distance divided by 40 minutes, right? Now 40 minutes ante we know 40 minutes equal to 40 into 1 by 60 hours, right? 1 minute equal to 1 by 60 hours. So ఇది ఏమవుతుంది 2 by 3 hours అవుతుంది, right? Let us write that 20 kilometers divided by 40 minutes ఏమని రాయొచ్చు 2 by 3 hours అని రాయొచ్చు. ఇదేమవుతుంది ఇప్పుడు 20 into 3 divided by 2 kilometers per hour. ఇదేమైంది 10 times 3 30 kilometers per hour. X ఎంత 30 kilometers per hour. మనకు కావాల్సింది ఏంటి యూజువల్ స్పీడ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2x అంటే 2x ఈక్వల్ టు 2 into 30 kilometers per hour, that is going to be 60 kilometers per hour. అర్థమైందా ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేసామో యూజువల్ స్పీడ్ని 2x kilometers per hour అని అనుకున్నాం. x kilometers అని కూడా అనుకోవచ్చు మీరు. x kilometers అనుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ యూజువల్ స్పీడ్ వచ్చి 0.5x అవుతుంది. 0.5x ఈక్వల్ టు 20 kilometers డివైడెడ్ బై 40 minutes చేసి మనం x వాల్యూ కనుక్కోవాలి. అప్పుడు x వాల్యూనే యూజువల్ స్పీడ్ అవుతుంది. ఓకేనా ఎలా అయినా చేయొచ్చు. మ్యాథమెటిక్స్ కొంచెం సింపుల్గా ఉండాలని చెప్పి నేను యూజువల్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 2x kilometers per hour అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా A man travels half of a distance at a speed of 60 kilometers per hour and the remaining distance at a speed of 40 kilometers per hour. Find the average speed of the journey. మనకి లెట్స్ సే ఒక పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వెళ్తున్నాడు అనుకుందాం. పాయింట్ ఏ నుంచి బి వరకు వెళ్తున్నాడు అనుకుందాం. హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ వరకు 60 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్ళాడు. తర్వాత రిమైనింగ్ హాఫ్కి వచ్చేసరికి 40 kilometers per hour స్పీడ్తో వెళ్ళాడు. మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత చెప్పమంటున్నారు. మనకి స్పీడ్కి డెఫినేషన్ తెలుసు. స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టైం. యావరేజ్ స్పీడ్ అన్నాం అనుకోండి. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం. మీరు చూస్తే కనుక టోటల్ టైం ఎంత పట్టింది, ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి. ఎందుకంటే 2 different స్పీడ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఒక్కొక్క స్పీడ్ని యూజ్ చేసి మనం దానికి కరస్పాండింగ్ టైం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. అప్పుడు ఆ టైమ్స్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే టోటల్ టైం వస్తుంది. అండ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఎంతో తెలిస్తే మీకు యావరేజ్ స్పీడ్ తెలిసిపోతుంది, రైట్? నేనేమంటానంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఈజ్ 2x అంటాను. టోటల్ డిస్టెన్స్ covered is 2x kilometers. ఓకే 2x kilometers అని ఎందుకన్నామంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి x kilometers అవుతుంది కదా, రైట్? అందు గురించి. ఓకే ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ x kilometersని ఏ స్పీడ్తో కవర్ చేశాడు? when d1 is equal to x kilometers, s1 is 60 kilometers per hour, right? d2 that is also equal to x kilometers, right? Speed enta 40 kilometers per hour. Now with the help of this we have to find the total time. First t1 equal to d1 that is x kilometers divided by s1 that is 60 kilometers per hour, right? This is going to be t1 is equal to x
divided by 60 hours. T2 చూద్దాం. T2 is equal to x kilometers distance D2 that is covered at a speed of 40 kilometers per hour, right? 40 km per hour. So T2 ఏమవుతుంది? x divided by 40 hours అవుతుంది. Total time T total is equal to x by 60 plus x by 40 hours. దీన్ని మనం 240 అనేది ఎల్సిఎంగా తీసుకుంటే కనుక రైట్ x into 240 divided by 60 that is 4 times, right? Plus x into 240 divided by 40 that is 6 times. Now we can say that this is 4x plus 6x divided by 240, 10x by 240, right? So total time T total equal to 10x divided by 240, that can be written as x by 24, right? T total తెలుసు మనకి. Total distance ఎంత covered? 2x. So speed, total average speed, let me write this as average speed s bar equal to the total distance covered 2x kilometers divided by total time taken, that is x divided by 24. This can be written as 2x into 24 divided by x, right? So this is 48 kilometers per hour. Let me write this as hours, right? మీకు అర్థమైందా? యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత? 48 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ తోటి హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడు. రిమైనింగ్ హాఫ్ 40 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్తో కవర్ చేశాడు. సో యావరేజ్ స్పీడ్ వస్తే 48 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ 60 ఉంది, ఇక్కడ 40 ఉంది కాబట్టి యావరేజ్ 50 అని మాత్రం అనుకున్నారంటే దట్స్ ఎ మిస్టేక్. A person covers 40% of a distance with a speed of 60 kilometers per hour and the remaining distance with a speed of 40 kilometers per hour. Find the average speed of the journey. మనకు చూస్తే కనుక ఈ ప్రాబ్లంలో 2 స్పీడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ స్పీడ్ 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, దీన్ని S1 అన్నాం. ఈ 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ చేస్తున్నాడంట? 40% ఆఫ్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తున్నాడంట. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ అంటే 60%. రిమైనింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ని ఈజ్ కవరింగ్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 40 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, దీన్ని S2 అన్నాం. 2 స్పీడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? 2 పార్ట్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇది 40% ఆఫ్ ఎ డిస్టెన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 60% ఆఫ్ ఎ డిస్టెన్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద జర్నీ కనుక్కోవాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద జర్నీ కనుక్కోవాలంటే మనకు ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం, రైట్? మనకి టోటల్ డిస్టెన్స్ తెలియాలి, టోటల్ టైం టేకన్ తెలియాలి. తెలిస్తే మనం యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవచ్చు, రైట్? టోటల్ డిస్టెన్స్ నేనేమంటానంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 10x అని అజ్యూమ్ చేసుకోమంటాను. 10x కిలోమీటర్స్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ 40% ఆఫ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ కదా ఇది, దీన్ని D1 అనుకుంటే కనుక D1 ఏమవుతుంది? 40% అంటే 40 డివైడెడ్ బై 100 ఆఫ్ టోటల్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈజ్ 10x, రైట్? దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు ఇప్పుడు? 4x అని రాయొచ్చు. 4x కిలోమీటర్స్, రైట్? D1 వచ్చి 4x కిలోమీటర్స్ అండ్ S1 మనకు తెలుసు. S1 ఏంటి? 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. మనకి టైం కావాలి T1, రైట్? టైం 1 కావాలంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి D1 డివైడెడ్ బై స్పీడ్ 1, రైట్? D1 ఎంత? 4x. S1 ఎంత? 60. దిస్ ఈస్ 4x కిలోమీటర్స్, దిస్ ఈస్ 4x 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, రైట్? దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు?
1/15 hours అని రాయొచ్చు, రైట్. T1 ఈక్వల్ టు 1/15 hours. సిమిలర్లీ మనం T2 కూడా కనుక్కుందాం. T2 కూడా కనుక్కుంటే టోటల్ టైం తెలిసిపోతుంది, రైట్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ 10x అనుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ x/15 hours. 1/15 కాదు, x/15 hours. D2 అనేది 60%, ఎందుకంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ అన్నారు, అంటే 40% ఆల్రెడీ చెప్పేశాం కాబట్టి రిమైనింగ్ వచ్చి 60%, అంటే 60 డివైడెడ్ బై 100 ఇంటూ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 10x కాబట్టి దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6x కిలోమీటర్స్. చూస్తే కనుక D1 ప్లస్ D2 రెండు కలిపితే 10x కిలోమీటర్స్ అయిందా? 4x కిలోమీటర్స్ ప్లస్ 6x కిలోమీటర్స్, 10x కిలోమీటర్స్ అయింది, రైట్. ఓకే, నౌ S2 ఎంత అన్నారు? స్పీడ్ 40 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అన్నారు, రైట్. సో T2 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి D2 డివైడెడ్ బై S2. D2 ఎంత? 6x కిలోమీటర్స్. స్పీడ్ S2 వచ్చి 40 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, రైట్. దీన్ని ఇప్పుడు కిలోమీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 6x ఉంది ఇక్కడ. లెట్ మీ రైట్ దిస్ యాజ్ 3x డివైడెడ్ బై 20, రైట్. 3x బై 20 hours. నౌ మనం ఈ T1 ప్లస్ T2 దట్ ఈస్ టోటల్ టైం. టోటల్ టైం ఈక్వల్ టు T1 ప్లస్ T2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x/15 ప్లస్ 3x/20 hours, రైట్. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, మనం సింపుల్గా నేను 300 తీసేసుకుంటాను. 15 ఇంటూ 20 అని మల్టిప్లై చేసేసి 300 డినామినేటర్గా తీసేసుకుంటాను. x ఇంటూ దిస్ 300 డివైడెడ్ బై దిస్ 15 ఎంత? 20, రైట్. ప్లస్ 3x ఇంటూ దిస్ 300 డివైడెడ్ బై దిస్ 20 దట్ ఈస్ 15, రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది 20x ప్లస్ 45x డివైడెడ్ బై 300, right. This is going to be 65x divided by 300, right. 13 times 5 and here it is 60 times 5. So total time T total is 13x divided by 60 hours. Total distance enta? 10x kilometers, right. Average speed equal to the total distance, that is 10x kilometers divided by total time, that is 13 divided by 60 times x hours, right. ఈ x cancel అయిపోయింది. Now this is going to be 10 into 60 divided by 13 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, అంటే 600 డివైడెడ్ బై 13 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. యూ ట్రై డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాను. యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి? 600 డివైడెడ్ బై 13 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. అర్థమైందా? Rajit traveled 1/3 of a certain distance at 10 kilometers per hour speed, and the next 1/3 of the distance at 20 kilometers per hour speed, and rest of the distance at 60 kilometers per hour speed. Find the average speed of the whole journey. మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ 3 స్పీడ్స్ ఉన్నాయి, 10 kilometers per hour, 20 kilometers per hour and 60 kilometers per hour. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. 10 kilometers per hourకి 1/3 డిస్టెన్స్ అంట. నెక్స్ట్ 1/3 డిస్టెన్స్ 20 kilometers per hour. The remaining 1/3 distance is going to be 60 kilometers per hour speed. Find the average speed అన్నారు. ఓకే, మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏమని తెలుసు? టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం, రైట్. మనకి టోటల్ టైం తెలియాలి, రైట్, అండ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ తెలియాలి. తెలిస్తే కనుక యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవచ్చు.
మనకి టోటల్ డిస్టెన్స్ నేనేమంటానంటే 3x కిలోమీటర్స్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోమంటాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1/3, ఇక్కడ 1/3, రిమైనింగ్ కూడా 1/3 కదా. 1/3, 1/3, 1/3 అని వస్తుంది కదా. x కిలోమీటర్స్ అనుకుని ప్రతిసారి x/3 అని రాయడం కన్నా టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 3x కిలోమీటర్స్ అనుకుంటాను నేను. d టోటల్, రైట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x కిలోమీటర్స్. సో d1 ఏమవుతుంది? d1 equal to 1/3 of total distance, that is 1/3 of 3x kilometers is going to be x kilometers. d1 x kilometers, speed 1 ఏంటి? 10 kilometers per hour, right? Time taken is t1. t1 equal to distance d1 divided by speed 1, right? So distance d1 ఏంటి? x kilometers divided by speed 1 is 10 kilometers per hour. దీని ఏమని రాయొచ్చు? x/10 hours అని రాయొచ్చు. Now d2 is also 1/3, right? Next 1/3 అన్నారు కదా. 1/3 of 3x, that is also equal to x kilometers. So s2 ఎంత? Speed 20 kilometers per hour. రైట్. సో t2 ఏమవుతుంది? d2 డివైడెడ్ బై s2, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి x కిలోమీటర్స్ డివైడెడ్ బై 20 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. దాన్ని ఏమని రాయొచ్చు? x/20 hours అని రాయొచ్చు. d3, దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ 3, ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు x కిలోమీటర్స్ అండ్ s3 ఈజ్ 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అన్నారు కాబట్టి t3 ఏమవుతుంది? x/60 hours అవుతుంది, రైట్. ఈ టోటల్ టైం అనేసరికి t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ t3, రైట్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టోటల్ టైం ఈక్వల్ టు x/10 ప్లస్ x/20 ప్లస్ x/60. దీన్ని సమ్ చేస్తే కనుక మనం 60ని డినామినేటర్గా తీసుకుంటే x into 60 divided by 10, this is 6, plus x into 60 divided by 20, that is 3, plus x into 60 divided by 60, that is 1. So we can write this as 6x plus 3x plus x divided by 60. This is going to be 10x divided by 60. Total time enta? 10/60 అంటే x/6, రైట్. దిస్ ఈజ్ టోటల్ టైమ్ ఇన్ అవర్స్. మనకి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాం? 3x కిలోమీటర్స్. సో యావరేజ్ స్పీడ్ s average is going to be dt, that is total distance, divided by total time, that is tt, right? I can write this as 3x kilometers divided by x/6 hours. దీని ఏమని రాయొచ్చు? 3 into 6x kilometers divided by x hours. ఈ x క్యాన్సిల్ అయిపోతే 18 kilometers per hour. మీకు చూస్తే కనుక 1/3 10 km స్పీడ్ తోటి, నెక్స్ట్ 1/3 20 km స్పీడ్ తోటి, నెక్స్ట్ 1/3 60 km స్పీడ్ తోటి వెళ్తుంటే కనుక యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది? 18 kilometers per hour వచ్చింది. అర్థమైందా?